So I was actually trying to record some work that I have been delaying from a few days, and I was about to, but কিছু খুব there is so much noise. তাই I thought let's have an Anartha talk between the two of us. I have not thought about any topic, so I was not prepared to record this, so I don't know what I'm going to talk about. Um, but it's been um, not not a very easy week or couple of days for me, and I have been not feeling good. So, not feeling good in the sense I have not been আমার লাস্ট রেকর্ডিংটাও যদি তুমি শুনে থাকো তুমি বুঝতে পারবে I'm very serious. I'm not very dry. I'm sounding. তাই আজকে সেইটা নিয়েই কথা বলা যাক. Not my ব্যক্তিগত problems. I know you're not interested in that. But I'm sure that you also go through these patches and problems that you think are not fixable. And some problems are not fixable. And we just have to understand and মানে শেখা যেটা শিক্ষা নেওয়ার যে কথাটা হয় ওটা আমার তো হয় না, আমি শিক্ষা নিতে পারি না এইভাবে. I just improvise in life. I'm an improviser. তো তো শিক্ষা নেওয়া হয়তো হয় না, কিন্তু it makes certain dents in my character and my picture of my life, my story that I live in. একটা কিছু কিছু ডেন্ট তৈরি করে দেয়, which are not fixable, and that actually makes the life complex and more interesting maybe. But it would be nicer to live an easier life or simpler life, to be exact. Not easier, simpler. So when you go through such a patch, what do you do? How do you cope? Do you face it, or do you just distract yourself? আমি জানি আমার মতো প্রিভিলেজড সবাই নয়. প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়িত্ব থেকে যায়, বেশিরভাগ মানুষেরই. সেটা তাদের বাড়ির দায়িত্ব হতে পারে, কাজের দায়িত্ব হতে পারে, অফিসে কেউ কাজ করে, তো ডাজ নট ম্যাটার যে তুমি কেমন আছো, তোমার মন কেমন আছে, তোমার জীবনে কী হচ্ছে. ইউ হ্যাভ টু গো অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু what you're supposed to do. I have the luxury of being sad. I have the luxury of being under a blanket the whole day. And yeah, I have that privilege. And I do that. I go under a blanket, and there is darkness all around, and I stay there as long as I can. As long as I can. And I watch movies or things that are not warm, not sad, but just lives. মানে এমন ড্রামা, আই লাইক ড্রামা. ড্রামা জনরাটা শুনলে লোকের টিভি সিরিয়ালগুলোর কথা মনে পড়ে, কিন্তু ড্রামা বলতে শুধুমাত্র তো ওটা নয়, রিয়েল লাইফ. লাইফ কোনো একটা লাইফকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে যেগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোই ড্রামা. তো আমি ড্রামা জনরা পছন্দ করি. থ্রিলারে অসুবিধে হয় না, but I would rather watch things that are normal, that are real, that feel real. I like to be in someone else's story. I run away from mine and I enter someone else's story. And when everything goes down, there is no going back, there is no hope, and I feel like dying. তখন I have found some people go and buy things. I also do that. Kintu that's not when everything goes wrong.
ওটা ইম্পালসিভ শপিং, ইম্পালসিভ ইটিং অনেকের সমস্যা থাকে। কিন্তু আমি দেখেছি আমার যেটা হয়েছে, there has been patches in my life when I really did not want to live any longer, but uh, I had to go through that. So খুবই ক্লিশেড হয়তো আনসারটা হবে, I watched Friends. ফ্রেন্ডস, আমি 2004 সালে ফ্রেন্ডস, আমার যতদূর মনে পড়ে 2004 অবধি ওটা স্ট্রিম করেছিল, অ্যান্ড আই ওয়াজ 11 years old দেন। সো আই হ্যাড নো ক্লু অ্যাবাউট ফ্রেন্ডস দেন। পরে যখন আমি বড় হতে থাকি, কলেজে পড়ি, তখন বিভিন্ন রকম পপ কালচার রেফারেন্সে ফ্রেন্ডসের নাম শুনতাম, এবং আমার মনে হতো যে সে বেশি মানে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে লোকে ওটাকে নিয়ে। আই নো someone very close to me has not seen Friends, and she goes back to Harry Potter, and that's also a very beautiful world. That's also a very nice escape where there is good and evil, and good wins. So that's a nice world J.K. Rowling has created, given, actually, not created. She has given a gift that we cannot thank her enough for. তো যাই হোক, তো আমার কাছে সেই পৃথিবীটা ফ্রেন্ডসের পৃথিবীটা, which is also, I think, it's not a realistic world, but it's something that I never had. I've had friends. I've had great friends. I've had friends যারা আমাকে যারা না থাকলে I don't think that I would have survived. I have they're not friends who give you hugs and they're not friends who understand the complexity of my life, but I know that they're there, ওরা আছে, আর সেটা আমাকে অনেক সময় হেল্প করেছে, এবং আই নো দ্যাট some of them are going to last a bit more. I think until I'm dead, or till I'm dead, until I'm dead, till I don't know. তো যাই হোক, যতদিন বেঁচে আছে আমার মনে হয় থাকবে। তো ফ্রেন্ডস নিয়ে কথা বলছিলাম। তো ফ্রেন্ডস যদি তুমি দেখে থাকো তো ইউ নো, অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ইজ সামথিং, অ্যান্ড এনি ফিল্ম for that matter, anything, any creative, any story for that matter, is different for everyone. We vouch for different characters, and we look at stories differently. তো ফ্রেন্ডসে চার বন্ধু কেন হতে যাবে, রস, মনিকা, আমি নামগুলো ভুলে গিয়েছি, অনেকদিন আগে দেখেছি। রস, মনিকা, চ্যান্ডলার, জয়ী, Phoebe, and I'm forgetting the name of Ross's romantic interest. যাই হোক, 6 জন বন্ধু। তো and they just make me feel that there is good in the world, and there is nothing bad. There's nothing bad in the world. There is always another way of looking at things, and they make me feel that my life is funny. It's not a tragedy, it's a comedy. And that feeling, যেটা মানে আমাকে জোর করে ফিল করতে হয় না, it just comes. that when ওটা যখন হিট করে না আমাকে, যে it's a comedy, it's not a tragedy, and that just in a jiffy it turns me around, and I am back. I want to live, but I don't want to die after that. So that's really something that I watch, which I did not watch recently. I was watching
Peaky Blinders. I watched Peaky Blinders episode 1 and I really liked it, and I think I may continue it. Have you watched Peaky Blinders? I really like these kind of shows যেখানে খুবই মানে ডার্ক একটু থাকবে ব্যাপারটা, কিন্তু তবুও আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হতে হবে। অনেক অনেক সময় কমপ্লেক্সিটি এত হয়ে যায়, আই ক্যান ওয়াচ এনিথিং বেসিক্যালি। আমাকে তুমি যে ভাষার যে সিনেমা দেখাবে, সাবটাইটেল ছাড়া দেখালেও আমি দেখে নেব। আই ক্যান ওয়াচ ইট। বাট আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ফিল্মস অ্যান্ড সিরিজ which are realistic a bit, বা অ্যাটলিস্ট যারা সায়েন্সকে অন্তত ডিফাই করে না। আমার কোনো প্রবলেম নেই সেই সমস্ত সিনেমা নিয়ে যেগুলোতে কোনো যুক্তি নেই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট যুক্তি, আমার যুক্তির দরকার নেই। ইটস মানে যে স্টোরি টেলার যে লিখেছেন তার কমপ্লিট ফ্রিডম আছে, সে যা ইচ্ছে লিখতে পারে। সে আমাকে একটা সুপার পাওয়ার দিয়ে দিতেই পারে যেখানে আমি একটা মানে ক্লিকে ছেলে একটা ক্লিকে মেয়ে হয়ে যাচ্ছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। জেনারেশন ভি বলে একটা সিরিজ আছে, সেখানে একটা ক্যারেক্টার আছে যে নাকি তার একটা সুপার পাওয়ার আছে যে মানে ওয়ান পার্সন একটা শরীরের মধ্যেই দুটো শরীর আছে, অ্যান্ড দে ক্যান চেঞ্জ অল। তো অ্যান্ড তো যাই হোক, তো এনিথিং ক্যান বি রিটেন। কিন্তু আমার সায়েন্স নিয়ে একটু মানে বেসিক সায়েন্স, গ্র্যাভিটি, হ্যাঁ, মানে তুমি উড়তে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, তুমি উড়ে যাও, তুমি কাউকে ঘুষি মারলে সে উড়ে যাক, কিন্তু মানে সে সায়েন্স মেনে নিচে পড়ুক, সে যেন একটু বেঁকে একটু ঝুলে না পড়ে যাক, বা একটু ওঠার সময় যেন একটু ডিটেলের ওপর একটু মানে খেয়াল রাখা হয়, তাহলেই হলো। তো একটা সিনেমা নিয়ে আমার কথা বলার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যানিমাল। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আইভ সিন বিটস অফ ইট। আমি গোটাটা দেখার পর আমি ওটা নিয়ে নিজের মন্তব্য রাখবো, কারণ দেবরাকোন্ডা যখন এটা করেছিল অর্জুন রেড্ডি, তারপর শাহিদ কাপুর ওটা করলো, কী নাম ছিল যে ওটার, মনে পড়ছে না। তো ওয়াঙ্গা, সন্দীপ রেড্ডি ওয়াঙ্গা is a very controversial director, and he has his own way of looking at things, and that's nice. That's fresh. Something fresh is always welcome. But it's a debate যে সিনেমা কতটা মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে, মানুষ কতটা সিনেমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে। I don't believe that cinema changes society, but cinema or the hero is someone that the viewer aspires to be. And মেল অবভিয়াসলি সিনেমা, এই ধরনের সিনেমাগুলো ছেলেদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, মেয়েদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অনেক মেয়ে, অনেক ফিমেল বা অনেক মানে অনেকে পছন্দ করে সাবমিসিভ একটা ক্যারেক্টার প্লে করতে নিজের লাইফে। তো দে উইল লাইক দিস কাইন্ডস অফ মুভিজ। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো, আই হ্যাভ নট কাম টু আ কনক্লুশন, কারণ আমি গোটা সিনেমাটা এখনও পুরোপুরি শেষ করতে পারিনি। ইটস আ লং ফিল্ম, ইটস 3 hour and some minutes long, মানে বিশাল বড় সিনেমা। অ্যান্ড Ranbir Kapoor is always great, so he is also good in this movie as well. Ranbir Kapoor, Hrithik Roshan, these are people who do not care about the story. They just come and they are too professional, too much professional. They just deliver their performance. So যাই হোক, তো এটা নিয়ে পরে কথা হবে। আজকে আমি ফ্রেন্ডস নিয়ে কথা বলছিলাম, এবং এটাই বলছিলাম যে how we should find something like this. Everyone should have something like this. মানে একটা বই হতে পারে, একটা মানুষ হতে পারে। মানুষ না হলে ভালো হয়, কারণ মানুষ পাল্টে যায় এবং মানুষ অ্যাভেলেবেল থাকে না, মানুষ মরেও যায়। সিনেমা মরে না, বই মরে না, কোনো একটা ব্যক্তি মরে না। আই রিয়েলি লাইক টু লিসেন টু জাভেদ আখতার, অ্যান্ড হাউ মানে হোয়াট হি রিপ্রেজেন্টস আই রিয়েলি লাইক। তো অনেক সময় আমি জাভেদ আখতারকে শুনি, ওনার ইন্টারভিউ শুনি, প্রচুর ইন্টারভিউ আছে ওনার, এবং যে কোনো একটা ইন্টারভিউ মানে যে কোনো একটা ওনার কথা শুনতে লাগলেই ইউ উইল only get smarter, and you'll only get মানে ওয়াইজ একজন মানুষ আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এখনও, অ্যান্ড দ্যাটস ইটস ঠিক। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কারোর সাথে কাউকে তুলনা করছি না, কিন্তু আই রিয়েলি উইশ দ্যাট আই ওয়াজ অ্যালাইভ when he was alive, and I could
read more about him, I could know more about him then. বা নতুন কিছু জানার, যেটা এখন তো শেষ হয়ে গিয়েছে, আই ক্যান দের আর অনলি সো মাচ অ্যাভেলেবল অন হিম. তো আই উড লাভ টু someday talk to him if possible, which I don't think is too big a dream. We can talk to him, why can't we? কিন্তু I don't know if it's going to be possible. যাই হোক, আজকের অনর্থটক্সটা অনর্থটক্সই ছিল. I just wanted to talk and I could not record. That's why I came. Thank you so much for listening, and thank you. I'm really grateful that you find me worthy of your time. Thank you. I hope the world is kind to you.